Good morning, everyone. Good morning, Mr. Zahid. How are you? Good morning, sir. I'm good. Not too bad. Okay. So, dear viewers, আজকের লাইভটা খুবই মজার হবে এবং খুবই শিক্ষণীয় হবে, অনেক বেশি শিক্ষণীয় হবে বিকজ আমার সাথে যিনি আছেন আজকে জাহিদ, তিনি মূলত ব্রিটিশ কাউন্সিলের আইএলটিএস এর টিচার, স্পোকেন ইংলিশের টিচার। এখন তিনি ব্রিটিশ কাউন্সিলে কাজ করছেন না, এখন তিনি আমাদের সাথে লিয়াকাতসে স্পোকেন ইংলিশ পড়ান, বেসিক গ্রামার শেখান, আইএলটিএস করান। সো আজকের লাইভে ডেফিনেটলি আপনারা অনেক ভালো শিখতে পারবেন। যারা নিকটতম সময়ে আইএলটিএস পরীক্ষা দিবেন বা ভবিষ্যতে আইএলটিএস পরীক্ষা দিবেন, আজকের এই লাইভটি আপনাদের জন্য একটা প্রপার গাইডলাইন হবে। সো ডিয়ার ভিউয়ার্স, আমাদেরকে ভালো শুনতে পাচ্ছেন কিনা আর হচ্ছে যে সাউন্ড ক্লিয়ার কিনা আমাদেরকে জানিয়ে দিতে পারেন। সো মিস্টার জাহিদ, হাউ আর ইউ? I'm fine, sir. How Not are too you bad. doing? How are you doing nowadays? Yes, I'm doing great. Not too bad. Working, spending time by working, reading, writing, listening, all these things I've been doing. Do you love teaching? Yes, very much. I love it. I enjoy teaching very much. It is my passion. Okay. So how many years you were in UK? I was in UK for almost 10 years. I went there in 2001 and came back in 2010. So it's almost 10 years. So how was your days at British Council teaching? Yeah, it was really excellent. I was growing like, so fast, and everything was organized, and the teacher was very friendly, and everything was good at the British Council. But unfortunately, they had closed the center because they were not So having enough students. how are you feeling at Liakat nowadays? Yeah, Liakat, I really enjoy. I mean, whatever Liakat sir says, because he has a personality that attracts people, and he has the ability to continue with someone for a long time. I know Liakat sir for almost 10 years, maybe more, a little bit more. And since then, I found him very, very, pleasant person. Thank you. Dear viewers, আমি আবারও বলছি, আমার সাথে আজকে আছেন ফরমার ব্রিটিশ কাউন্সিলের টিচার জাহিদ স্যার। সো আজকে জাহিদ স্যারের সাথে আমাদের স্পিকিং টেস্ট হবে। যদিও উনি আমার টেস্ট নেওয়ার কথা, বাট আজকে আমি ওনার টেস্ট নিচ্ছি। কি হওয়া উচিত, ব্রিটিশ কাউন্সিলের টিচার লিয়াকাত স্যারের টেস্ট নিবে, তাই না? তো বিষয়টা No. উল্টা হয়ে গেছে যে আজকে আমি ব্রিটিশ কাউন্সিলের টিচার জাহিদ স্যারের ইন্টারভিউ নিচ্ছি, যাতে করে আপনারা শিখতে পারেন যে রিয়েল পরীক্ষাতে, রিয়েল ইন্টারভিউতে কেমন করে ভালো করে কথা বলতে হয় এবং 9 on 9 পাওয়া যায় স্পিকিং টেস্টে। তো স্যার, ক্যান ইউ স্টার্ট দ্য টেস্ট? Yeah, of course, sir. No problem. Okay. So I'm going to start from the very beginning. Okay. Good morning. Good morning, sir. What's your full name? My full name is Zahid Khan. So, Mr. Zahid, where are you from? Actually, I was born in Tejgao. My father was a government officer, and I was living in a government quarter. I grew up in Tejgao, but my hometown is in Nawabganj, Dhaka, Nawabganj. That's great. So, do you feel proud that you are from Dhaka, born in Dhaka, Nawabganj? Actually, it doesn't make any difference. Yeah, I think we are all equal. Whoever we are Bangladeshi. That's what I feel. Okay. So now I'm going to ask you some question regarding languages. How Okay, many languages can you speak? I can speak 3 languages. Of course, my mother tongue, which is Bangla, and then English. And after that, I know how to speak in Urdu or Hindi, but I don't know how to write Urdu or Hindi, but I know how to write in English, how to speak in English and Bengali. Because as Bangla is my mother language, I am best in this language. থ্যাংক ইউ ডিয়ার ভিউয়ার্স। আমি যদি অন্য কাউকে প্রশ্ন করতাম যে হাউ মেনি ল্যাঙ্গুয়েজেস ক্যান ইউ স্পিক, তাহলে সে বলতো যে আই ক্যান স্পিক 2 ল্যাঙ্গুয়েজেস অর 3 ল্যাঙ্গুয়েজেস। সো এই অ্যান্সারটা বেশিরভাগ স্টুডেন্টরা দিত। এইটা দিলে আপনার স্কোর হইতো 5 থেকে 5.5। বাট মিস্টার জাহিদ কিন্তু অনেক কথা বলছে, সে বাংলায় কথা বলতে পারে, ইংলিশে কথা বলতে পারে, উর্দুতে কথা বলতে পারে, কিন্তু সে উর্দু ভালো লিখতে পারে না। বাংলা ইংলিশে ভালো পারে, এক্সপ্লেইন করে কথা বলছে। সো আমরা পার্ট 1-এও অবশ্যই ব্যাখ্যা দিয়ে, এক্সপ্লেনেশন দিয়ে কথাবার্তা বলবো মিস্টার জাহিদের মতো।
How useful will English be to you in your future? I think English is everything because nowadays computers, camera, mobile works, everything is in English. I mean, if you want to go and learn computer, it is in English. Everywhere we go, it's English. If we go to, if we want to go abroad, we have to face an interview in English. Even when we go abroad, for example, out of Dhaka, out of Bangladesh, we have to use a language which is English. And English is an international language. It is growing day by day, and the more speakers are coming in these languages. And we learn it as a second language, but sometimes we become near native. We cannot be native, but we can become near native speaker. That's good. So already আমাদের সাথে জয়েন করেছেন ফেসবুক ইউজার, গ্রেট ওয়ার্ক, থ্যাংক ইউ। প্রিন্স জুয়েল, সাউন্ডস ক্লিয়ার স্যার, থ্যাংক ইউ। আরিফুল আলম ভাই, গ্রেট নিউজ স্যার, থ্যাংক ইউ আরিফ ভাই। সো কে কোত্থেকে জয়েন করছেন আমাদেরকে এখনই ঝটপট করে জানিয়ে দেন। নেক্সট কোশ্চেন, হোয়াট Okay. ডু ইউ রিমেম্বার অ্যাবাউট লার্নিং ল্যাঙ্গুয়েজেস অ্যাট স্কুল? As far as I can remember, while I was in class 2, there were a music class, and that music class was really, it was so attractive. It was really amazing for me because I can remember what we used to learn by these singing classes. And the school name is Catholic Prathamik Vidyalaya, and most of the Christian people used to run that school. And I have got the enthusiasm of learning English from that school. So in school life, I have learned lots of English and lots of Bangla also. But when I was in high school, I was not learning English a lot because there were more subjects in high school. But when I was in primary school, it was English that I learned a lot, and that is where my base started. And I think learning an English language is like a dream. It's like a dream come true. থ্যাংক ইউ। সো ডিয়ার ভিউয়ার্স, ব্রিটিশ কাউন্সিল ফরমার টিচার জাহিদ স্যারের সাথে আমার আইএলটিএস স্পিকিং টেস্ট প্র্যাকটিস করা হচ্ছে। সো আপনাদের কেমন লাগছে আজকের এই সেশনটি আমাদেরকে অবশ্যই দ্রুত কমেন্টে জানিয়ে দিন। হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক উড বি দ্য হার্ডেস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ ফর ইউ টু লার্ন? Yeah, I think Chinese, because I wanted to learn Chinese language. While I was in the UK, there are many Chinese people. They don't know how to speak English. They didn't know how to speak English. The only way we spoke to them was Chinese language. So I wanted to learn Chinese, and I found it they have too many alphabets. They write pictures when they write, and I think Chinese would be the hardest thing for me, hardest language for me to learn, and also Japanese too. থ্যাংক ইউ মিস্টার জাহিদ। সো নাও ইজ আই স্পিকিং পার্ট 2 কিউ কার্ড। আমাদের সাথে আরো অনেকে জয়েন করেছেন। নীলু রানী গাজী কালীগঞ্জ গাজীপুর থেকে, আফরুজা বুলবুল, উনি একজন পিএইচডি হোল্ডার, ডক্টর আফরুজা, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, গাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি, উনিও আমাদের সাথে আজকে লাইভে জয়েন করেছেন। সো মিস্টার জাহিদ, সবাই আপনাকে হাই বলছে। Hello, hi everyone. আই সে। Hi সো to ইওর all of you. কোশ্চেন। হ্যাঁ, এবার আমি কিউ কার্ডটা বলছি। ডিয়ার ভিউয়ার্স, দেখেন যে আমরা তো 2 মিনিট কথা বলতে পারি না। আমার মনে হয় জাহিদ স্যারকে থামাইতে হবে, যে উনি বেশি বলে ফেলবে আমার মনে হচ্ছে কিউ কার্ডে। I don't think so. ওকে, describe a website that you bought something from. You should say what the website is, what you bought from this website, how satisfied you were with what you bought, and explain what you liked or disliked about using this website. Actually, I'm going to talk about something that I bought from online. It was a fridge, and it was delivered after 3 months. And the digital platform was eValley. So I've ordered a fridge, and it delivered me after 3 months. I did not want. I didn't actually. The delay was not making me unhappy. What made me unhappy is when they were delivering the fridge, they put the scratch on it. The people who actually handle these things, they must take care of the such delicate things. And the fridge was
when I was using it, the fridge was absolutely fine, but the scratch made me unhappy. However, I have been using this fridge for a long time, and Eveli charged really half of the price, but they gave me a big large fridge, and with the half price. And also, I ordered few other things. Uh, for example, Bangladeshi shirts and not Bangladeshi shirt. I mean shirts and sometimes socks and trousers. I used to order, but at the end of the day, what happened is my few order got lost just because of the company Evali was not doing the job properly. They were doing the job properly at the very beginning, but after that they started not delivering the product. But at the beginning they were delivering the product. I did not really like their attitude at the end. First, they were very friendly and very happily to serve. But when it comes to deliver the product, they did not actually maintain the delivery totally, and that made me feel really unhappy. And after few year, I think after 6 months or 1 year, the Valley online service center was closed because of their misconduct with the customers. And I'm not going to say I was totally unhappy. The scratch on the fridge was okay, but the fridge is excellently working now. It's the bigger fridge, and I can keep many things in that fridge. থ্যাংক Okay, ইউ sir. মিস্টার জাহিদ। আচ্ছা You're ডিয়ার welcome. ভিউয়ার্স, দেখেন আমাদের স্টুডেন্টরা যখন পরীক্ষা দেয় তারা কি করে, কিউকার্স কোশ্চেনটা সামনে থাকে, বলে যে হোয়াট দ্য ওয়েবসাইট ইজ ইবেলি, হোয়াট ইউ বট ফ্রিজ, হাউ স্যাটিসফাইড নট স্যাটিসফাইড, Yeah. এক্সপ্লেন ইট ওয়াজ ব্রোকেন। এইভাবে কথা বলে তো ভাই স্কোর আপনার 3-4 আসবে। আপনাকে একটা স্টোরি বলতে হবে। আপনাকে যখন একটা কিউ কার্ড দেওয়া হবে, মানে এই যে আমরা জাহিদের কাছে শুনছিলাম, মনে হচ্ছে যে আমরা একটা স্টোরি শুনতেছি। হ্যাঁ, যে তার একটা হ্যাপি হওয়া বা অথবা আনহ্যাপি হওয়ার একটা রিজন সে খুব সুন্দর করে বুঝাইতে পারছে। এবং দেখেন যে উনি কত সুন্দর সুন্দর ওয়ার্ড ইউজ করতেছে, এবং উনি কোনো পেন নিচ্ছে না, একদম বাংলা ভাষার মতো করে, নিজের মাতৃভাষার মতো করে ইংলিশে কথা বলছে। সো এই জায়গাটা যখন আমরা যেতে পারবো, তখনই আমরা আইএলটিএস পরীক্ষা দিব এবং তখনই আমাদের স্কোরটা আমাদের কাঙ্ক্ষিত স্কোর আসবে। অলরেডি আরেকজন সুন্দর একটা কমেন্ট লিখেছেন, আরিফুল আলম ভাই, হি ইজ ফ্রম আমেরিকা। ওনার ছেলে আমাদের কাছে পড়ে, লিয়াকাত কিডস ইংলিশে পড়ে। মামুন, আমি অনেক সময় ওনাকে মামুনও বলে ফেলি আর কি, মানে ছেলে নয় Nice. বাবাকে ডেকে ফেলি। সো আরিফুল আলম ভাই, হি ইজ ফ্রম ইউএসএ and he is doing great in USA as well as in বাংলাদেশ। তার বাংলাদেশেও বিজনেস আছে। উনি হচ্ছে যে সফটওয়্যার সার্ভিস দেন। সো ডিয়ার ভিউয়ার্স, আরিফুল আলম ভাই যেহেতু আমেরিকায় বিজনেস আছে, মাদার কোম্পানি আমেরিকাতে, সো আপনারা তার কাছ থেকে চাইলে আপনারা অনলাইন সফটওয়্যারের বিভিন্ন রকম সার্ভিস নিতে পারেন। আরিফ ভাই আমাকে নানানভাবে হেল্প করেন, আজকে মোটিভেট করছেন, লিখেছেন ডিয়ার স্যার, আই এম এনজয়িং এ লট, লিয়াকাত স্যার ইজ দ্য বেস্ট অফ দ্য বেস্ট। এটা বেশি বলে ফেলছেন। যদি বলতেন No, যে you are. না, জাহিদ স্যার ইজ দ্য বেস্ট অফ দ্য বেস্ট, তাইলে ভালো হতো, কারণ জাহিদ স্যারের কাছে আমি কিছু না। No, ওকে, নেক্সট no, মিস্টার জাহিদ। you're the best, sir. You are the best of the best of the best, to be আরে honest. আরিফ ভাই কি আছেন নাকি? আমরা তো আপনাকে নিয়ে অনেক কথা বলে ফেললাম। আচ্ছা, নেক্সট পার্ট 3, Okay, sir. শপিং অনলাইন। What kinds of things do people in your country often buy from online shops? Actually, these days, our girls, our mom, sister, they go online shopping because they don't have to visit to the market or shopping center. What they can do is to just the phone and order it. So they order dresses. They order sometimes. We use shari. It's an Indian tradition shari, and they buy these things over the internet. And sometimes I think mostly we buy food online. I think we order food, and the food man already deliver the food on time. This is actually growing culture in our country. And online order food is one of them. And also the girls, they can buy many dresses just by looking the picture on the phone or on the laptop. If they like it, they order it, and when they order it, they pay for it. I think this trend is getting bigger and bigger, and one day I think
shops will be probably, the real life shops will probably be closed. Not closed, 80% will be closed. And most of the time, most of the shopping will be done through online. That's what I believe. থ্যাংক ইউ মিস্টার জাহিদ। ডিয়ার ভিউয়ার্স, একটা বিষয় তো আমরা চাইতেই পারি, আজকে একদম এত বড় একজন টিচারকে আমরা নিয়ে আসছি, ব্রিটিশ কাউন্সিল ফর্মার টিচার, যিনি ইউকে তে পড়াশোনা করেছেন, 10 ইয়ার্স ওখানে ছিলেন। সো আজকের লাইভটা তো আপনারা শেয়ার করলেই করতে পারেন। সো যাদের মানে কোনো সমস্যা নেই, শেয়ার করে দিয়ে শেয়ার ডান লিখে দেন, যাতে আমরা বুঝতে পারি এই আমাদের লাইভ থেকে যে আপনারা শেয়ার ডান করেছেন। নেক্সট কোশ্চেন, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অনলাইন শপিং হ্যাজ বিকাম? Why do you think online shopping has become so popular nowadays? Yeah, one of the main reason is coronavirus. It was already getting popularity before coronavirus, but when the coronavirus came, this pandemic actually made people stay inside, and they were ordering anything from home, and the, and this trend uh, created by the coronavirus will continue to large, continue to grow, because most people are busy at work. A lot of people busy at work. They can't find time, and that's why they order their prospective things, order their paraphernalia on the computer, on the mobile phone, just as like as online shopping. Okay. What are some possible disadvantages of buying things from online shops? Yeah, there are very big problems in that, because sometimes what happened is, when you look at the picture, it looks very nice, it looks beautiful, but when you see the real object in front of you, it is totally different. And that's why it's a big problem for online shopping. The picture and the reality doesn't match all the time. But if it is matches, that's fine, but if it doesn't match, then it's a big problem. Sorry, sir. What was the question? Would you mind No, repeating? your answer is right. Your answer is right. Okay. Okay, sir. Thank What you. are the disadvantages of online shopping? Okay. Right. Okay. I think I want to say here that big things come from big mind. So Afruza Bulbul, she is a professor, associate professor of, I mean, I don't know her subject. And Facebook users, they have done already share done here. They have written here. So big things come from big mind. Thank you and congratulations, Afruza Bulbul and Facebook user for giving share done here. The Okay. next question, the culture of consumerism. Why do many people today keep buying things which they do not need? It is the bad influence of the advert, because when you have a phone, latest iPhone, and after 6 months, then another iPhone comes in, and they put the advertisement nicely everywhere. And what we do as a consumer, we just don't think about, we need another phone, or do we need another phone? No, they don't think that. They feel that okay, I need to have the latest one, and she or he doesn't need the phone. But when she sees the advertisement, it attracts her or it attracts him to buy that object, to buy that computer, the iPhone. And that's how iPhone company is making a lot of money. And it is the same as Samsung. We are buying these things. We have already one phone or maybe two, but they want more. And why they want more? Because of the impact of the advertisement. And I think this should change. This is a very big disadvantages for online shopping. And it's not online shopping, I mean, encouraged by the advertisement. And I think we should not be encouraged that much, because we must think first what our needs. Okay. How possible is it to avoid the culture of consumerism? Sorry, sir, would you mind? Is Can it you tell me that? possible? Is it possible to avoid the culture of consumerism? Is it possible? Yeah, of course it is possible, because if we can influence people by by advertisement, we can also change the consumerism by this advertisement. Because
I think we should not influenced by the TV or advert. We need to think about what we need. Do we need it or what we need it? If we don't need it, we don't want to buy it. It doesn't matter how much it costs or how much it needs. We don't. If we don't need it, we don't buy it. I think this can be changed through awareness, public awareness. While I was in the UK, they used to do the same thing. They have three phones, two phones, and they still need the latest one. And I asked, ওকে ডিয়ার ভিউয়ার্স, আমার মনে হচ্ছে ইন্টারনেট সমস্যার জন্য আমরা জাহিদ স্যারকে শুনতে পাচ্ছি না। সো আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত আইএলটিএস স্পিকিং টেস্ট দেখলাম যে কি করে ভালো একটা অ্যান্সার হতে পারে, কেমন করে অ্যান্সার দিলে, কিভাবে কথা বললে, কেমন যোগ্যতা থাকলে আইএলটিএস স্পিকিং 909 পাওয়া যায়, সেটা আজকে আমরা আমাদের লাইভ থেকে জানলাম। সো অবশ্যই আপনারা কমেন্টে জানাবেন যে আজকের লাইভটি কেমন লেগেছে। আর যদি লাইভটি ভালো লেগে থাকে আপনারা শেয়ার লিখে শেয়ার ডান করেন। সো সবাই ভালো থাকবেন। আর অনেক বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে, অনেক বেশি বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে। আমার কিন্তু প্র্যাকটিস হয়ে যাচ্ছে। আমি প্রতিদিন বিভিন্ন স্টুডেন্টদের সাথে ইংলিশে কথা বলি, আমি প্রতিদিন আমার টিচারদের সাথে ইংলিশে কথা বলি। সো আমার প্র্যাকটিস হচ্ছে, আপনাদের কি প্র্যাকটিস হচ্ছে? সো দ্য মোর ইউ স্পিক দ্য মোর ইউ উইল বি এ ফ্লুয়েন্ট স্পিকার। যত কথা বলবেন আপনি তত বেশি ফ্লুয়েন্ট স্পিকার হতে পারবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। গুড বাই।